waa maalin kale oo Soomaalidu ay ku muujinayaan awoodooda waxay isku ballansadeen inay xiraan akoonnada ay ku leeyihiin bangiyada. Bangiyadaas ayaa kala Wells Fargo iyo US Bank kuwaas oo hore u xiray xawaaladaha akoonnada ay ku leeyihiin gobolka Minnesota. Xawaaladaha ayaa dadka Soomaaliyeed waxay ku micnaynayaan inay yihiin barta kaliya nolosha ee loo marsiyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ee ku sugan bariga iyo geeska Afrika. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa culimada Soomaaliyeed iyadoo lagu qabtay masaajidka Abubakar Sadiq oo ay hormuud ka yihiin Sheekh Cabdiraxmaan iyo Sheekh Xasan Dooyo. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo soo celin lahaa xawaaladaha iyadoo culimada Soomaaliyeed ay ku ballan qaadeen inay xiraan akoonnada ay ku leeyihiin bangiyadaas iyo iyadoo sidoo kaleeto aqalada Congress-ka iyo Senate-ka gobolkan ay ka shaqeynayaan in la helo sharciyo ay ku wada shaqeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed. It has been 2 months since the last bank in Minnesota stopped working with Somali American money transfer businesses. Since then, all the parties involved have said they want to find a way to resume service. I want to highlight that thousands of Somali depend on remittances from family members in Minnesota. So far, the conversation haven't done the job, and Somali American Minnesota are scrambling to find ways to help their loved ones back home. This evening, we hope the local banks, federal officials, and the Somali American communities find a way to allow much needed transfers to go to the Somalia. I want to make it clear, no one in this room and no one in Somali Americans wants the funds to go in the hands of terrorists. But it's not right for innocent Somali Americans to lose their ability to send money to fight famine and poverty in their homeland. The local Somali Americans in this situation, because just over 2 months, the Sunrise Community Bank closed with the Minnesota, the 14 Somali money transfer businesses. My friends, in the meantime, what we are hoping in this public event, in the banks and federal government, should turn their talk about resolving the problem into action quickly. I want to make it clear, the lives of suffering Somalis may hang in the balance. We want solution. Somali Minnesotans are Americans and are law-abiding members of our beloved community of great state of Minnesota. Therefore, it is the right to conduct their banking businesses without additional of these great difficulties. My friends, I want to thank all the elected officials for work with us. I want to start the Senator Amy Klobuchar and Senator Al Franklin. And I also want to thank my great friend, Congressman Keith Ellison. I also want to thank the State Senator Jeff Hayden and Representative Karen Clark. But tonight, this public event, we had because we invited the banks to come here. What we want is solution. All the talks have been done. Now is the time for action. I want to challenge the banks and I want to ask them directly a question. Will you partner with us so that we can resolve this issue? Will you partner with us? I want all you say that. The banks, will you partner with us? Will you work with the Somali Americans so they can send money they loved back home? We are an American. This is our country. We want a solution. All the talk has been done. Solution must be found. I want to thank all the participants here tonight. But my friends, we need to continue working. I want to thank the Pastor Paul is here. I want all the people who stand with us. waxaan ololaynay sidii wax garad badan oo bulshada kamida ay kamid yihiin culimada diinka masaajidada badan oo masaajidada Soomaalida officialskeena ay kamid yihiin Senator Al Franken, Congressman Keith iyo Amy Klobuchar intaba waxay sameeyeen inay garab istaagaan Soomaalida iyo wadiba local elected officialskeena sida Karen Clark iyo rag kale iyo dumar kale la mid ah oo local ah. Arinta waxay kaliftay inaan negotiation badan aan la yeelano bangiyada localka ah. Bankiga yiri waan xirayaa akoontiyada oo ahaa waxaan xiriir la yeelanay Treasury Department-ga iyo State Department-ga inaan soo wada gelino telefoonno waxa ku jiray dad aad ugu sasareeya Treasury-ga iyo State Department-ga labadaba waxay door kulli xal sidii loo heli lahaa in bunuugta dib loo furo
laakiin bunugtu waxay door bideen inaysan ganacsi la samaysan Soomaalida single awna ay nagu sameeyeen aan dareemaynana inay tahay si sax inay yahay waxay nolol dhaqmayaan waxaan marka caawan isugu nimid oo aan rabaa insha Allah inaan u gudbiyo dadkii dambe waxaan idinku furay anigu waxaan ahay kaliya xiriiriyaha waxaan rabaa inaan wareejiyo makroonka oo inoo sheegay caawa sababta ugu weyn halkan u fadhino Sheekh Xasan Dooyo oo ah mas'uulka masaajidkan ma executive director-ka masaajidka agaasimaha guud af Soomaali ahaan ee masaajidkan ku nool Abu Bakr Siddiq Islamic Center waxa ila fadhiyo caawa hawsha nagala qayb qaadanaya rabaa in la sheergalayo Sheekh Abdulrahmaan Sheekh Umar oo ah imaamka iyo mas'uulka iyo sheekha magaalada ama sheekha masaajidkan Abu Bakr Siddiq oo runtii xawaaladaha maalinkii xurmeen ilaa hadda na tusay leadershipkiisa hoggaankiisana kamid ahaa waxaana la jooga insha Allah dadka aalayga ah ee arintan nagala shaqeynaya maalinka ay bilaabatay ilaa hadda oo ay kamid yihiin ururka xisbiga maxaan ku dhahaa shaqaalaha ee la yiraahdo SEIU oo runtii leadership tusay na garab istaagay maadaama members badan oo Soomaali ah ka shaqeeyaan ama yihiin dadka members kamid ah waxayna tuseen leadership aad u culus oo na garab istaageen waad ogtiin raaliye badan baa la qabtay dad badan baa kala baxay aqoontiyadooda inay ka xiraan sameeyay bunugta waxa kale oo kamid ah dadka aad noo garab istaagay United Here oo ayagana waxaana garab istaagay faith communities-ka oo dhan oo kala duwan oo magacyo badan iyo guri badan leh oo ay kamid yihiin Interfaith Coalition-ka state-keena ay kamid tahay Isaiah oo ah kaniisad ama group kaniisada badan oo isku tagay ah ay kamid tahay Mayflower oo maanta memberskeeda iyo leaderskeeda nala joogaan xagga dambe fadhiyaan Minnesota Fair Trade iyo gurubyo kale magacooda aanan koobi karin waxaan ku umahad celinaynaa shaqada wanaagsan iyo garab istaagga iyo wanaagga ay noo muujiyeen iyo leadershipkooda oo ku mahadsantiin baan leenahay waxaan rabaa marka insha Allah mikrofoonka inaan ku wareejiyo Xasan Dooyo oo asna runtii mas'uulka masaajidka aan joogno oo wax badan hawshan kala socday leadershipkiisana muujiya asaga iyo waxgarad kale bulshada insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa Xasan kadibna waxaan u gudbeenaa insha Allah sida hawsha u socon lahayd bidnillaahi kariim bismillah alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and thanks due to Allah and peace be upon Prophet Muhammad. I'm glad to welcome all of you, Abu Bakr, on behalf of Abu Bakr As-Siddiq Islamic Center. Please welcome to Abu Bakr As-Siddiq Islamic Center. As well, I would like to thank everyone is here, your support. Thank you so much. Abu Bakr As-Siddiq Islamic Center is a non-profit organization who serve Somali community here in Twin Cities and all of the United States. Is the head of the 17 organizations and is the member of the Somali Council of Imams. As you see, I'm honored tonight. I'm sitting next to the Imam Sheikh Abdulrahman Sheikh Umar, the Imam of the Masjid of Abu Bakr and the chair of the 17 Somali organizations in nationwide. Also, I would like to thank our colleague SEIU Local 26. Really, they did tremendous job to help Somali community. Thank you for your help. I would like to thank also Paul Slick, who's sitting beside me. He's the president of the Handren Church. He came to our center third time tonight to support this cause. Thank you so much. Also, I would like to thank Carla Clark. She is the state representative. She sent a bill to support Somali money transfer. Thank you for your support.
Somali money transfer is a lifeline for Somali community. We send $20 to $50 to $100 from here to back in Somalia. We send $50 from here in refugee camp. We help our loved one in refugee camp in Somalia, in somewhere in Europe, everywhere in the world. We have to do that because our culture, our relationship, our religion told to do that. The bank, big bank, refused to open the bank, Somali money transfer, so now we are unable to do that. As you know, Somalia doesn't have a powerful government, almost more than 2 decades, I'm sorry. And we had a lot of crisis, which is famine and fleed from the flood or war. And we help our loved one in back home, and now we are not able to do that. And the bank make it that disconnection. I would like to switch in Somali language, but before that, I would like to share you in English a message from US Bank. US Bank sent a message today because we called here and they came to us and we met with them with the connection of SEIU Local 26, and we had a dialogue. Here is their message. We have valued our relationship with the Twin Cities Somali community. At the request of the leaders in the community, we met with you recently to discuss the gap between their existing process and what is required by federal law. If there is a solution, we are committed to help the Somali community find it and to working with any MSB, Somali money transfer, that can meet all the requirements. Now I want to switch to Somali language, and again, thank you so much. walaalayaal xawaaladu waxaan joognaa Abubakar ku soo dhawaada waa xarunta ay leedahay ummadda Soomaaliyeed ee ugu weyn Mareykanka. Abubakar waa non-profit organization. wuxuu madax u yahay 17 organization ama center ama masaajid oo Mareykanka oo dhan ku yaala. waxaa jeer imaamka Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar Sheikhna isaga ka sidoo kale to isaga ayaa jeer u 17 organization magacoodana la yiraahdo Majlisul A'imma ama golaha imaamyada ee waqooyiga America. Abubakar As-Sadiq Islamic Center sida alla socotaan wuxuu caawiyaa community-ga Soomaaliyeed baahi kasta ay qabaan oo ay kamid tahay midan caawa aan isugu nimid haday ahaan lahayd waxbaridda dhinaca diinta iyo toosintooda. waxaan caawa halkan u joognaa dhibaato inagu dhacday because ficil la'aanteena dib aynu inagu isu geysanay oo wax ka qaban karay intaysan heerkan soo gaarin ayaynu caawa halkan u joognaa. dibkaasna waxa weeye in bangiyadii waaweynaa diideen inay akoomo u furaan ama ay ka xireen akoomadii ka furaa xawaaladaha. bangiyadu waxay leeyihiin waxa laga yaabaa in dawladdu ay mustaqbalkana cadaadiso ama ay sharciyo nagu soo saarto. saa daraadeed ma rabno inaan la shaqeyno xawaaladaha. maxaa yeelay waxaad lacag u dirtaan Soomaaliya oo aan ahayn meel degan. bangiyada doodooda waxa ka dhigaya waxba kama jiraan. xawaaladu waxay haystaan laysin ama shati ay gobolkan iyo gobol kasta kaga sharciyeysan yihiin oo dawladdu bixisay. dawladana lagama hayo sharci oranaya xawaaladaha cidii la shaqeysa dib bay la kulmi doontaa. laakiin bangiyadu waxay doorteen arinta iyada ah. waxa jira dadaalo badan mudaharaado shirar isdaba jooga ilaa bishii December. bangiyada waxa la xiray kuwii ugu waaweynaa xilli hore. laakiin waxaan baraarugnay hal bangi oo yar oo xawaaladaha oo dhan lacagta u diri jiray
December 15 markuu u wada yeeray oo ku yiri waxa idigu keen dambaysa inaan idin la shaqeeyo bishan 31 xawaalad dambe lama shaqeynayo idinkay jirtaa meeshaad aadaysaan ilaa hadda waxaan ku jirnaa iska daba wareeg iyo oohin welina meeshaan rabna ma gaarin xawaaladuhu waa nolosha dadka Soomaaliya waa geeri iyo nolol sababta aan ugu midaysanahay xawaaladaha waxa kamid ah waa halbowlaha nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed gudaha wadanka iyo dibaddaba waa gurmadka degdega ah oo looga jawaabo markasta oo dhibaato rabaani ah ay dhacdo sida abaaraha daadadka iyo wixii la mid ah xawaaladaha waa kaabayaasha dhaqaalaha iyo bangiga qura ee ummadda Soomaaliya ay leedahay wadanka Soomaaliyana ka shaqeeya waxa loo baahan yahay ficil aan ku muujino arinta aan doonayno oo ah bangiyadu inay la shaqeeyaan xawaaladaha maadaama bangiyadu aan ku leenahay akoonno lacagteennina ay taalo aysan jirin sharci ay noogu diidi karaan inay akoon xawaaladu ka furaadaan walaalayaal waxa la soo gaaray xilligii aan ficil muujin lahayn fariinta aan idin soo gudbinayno maanta ama caawa waxay tahay ma ahan in aan taageerayno ganacsi ma aha inaan xawaaladaha sheer ku leenahay laakiin xawaaladuhu waa community-ga qayb kamid ah oo dadkeena aynu ku gaarsiino lacag si ay hawlahooda u qabsadaan $50 ama $20 waxaan rabaa inaan u diro fariin Wells Fargo iyo US Bank bisha May asbuuca ka bilaabanaya 7deeda hay'adahan inala shaqeynaya oo ay kamid yihiin saan sheegay qaybta shaqaalaha unionka SEIU local 26 sida aan sheegay Isaac oo 100 kaniisadood madax u ah sidoo kale intaas oo hay'adood waxaan u diraynaa clear message US Bank iyo Wells Fargo waxaan la shaqeyn doonaa oo kaliya cidda noo ogolaata inay akooman noo furto aan dadkayaga lacag ugu dirno wadankii ku dhibaataysan wiiga bisha May ay 7 tahay waxa bilaaban doona week of action maalin boqol ayaa sameyn doonta annaga haddaan Soomaalina waxaan dooranay May 11 oo maalin Jimco ah maalintaas ciwaanka ku soo bixi doona miidiyaha oo dhan wuxuu noqon doonaa Soomaalida oo akoomadoodii ka xiranaysa Wells Fargo iyo US Bank haddaysan akoomba u furin xawaaladaha hay'adaha nala shaqeynaya maalin kasta oo kamid ah bisha May laga bilaabo 7deeda waxay akoomadooda ka xiran doonaan bangiyadaas sababtoo ay tahay guryaha oo foreclosure oo dawladdu ay bangiyadu la noqdaan dadka oo guryaha laga saaro iyo hawlo kala badan oo bangiyadu ay ku hayaan dhibaato ay ku hayaan mujtamaca minority-ga bangiyadu waxay taageeraan dadka u dagaalama macnaha immigration-ka oo si loogu adkeyn lahaa dadka wadankan soo gala bangiyadu waxay lacag siiyaan siyaasiyiin fara badan si ay ugu baasgareeyaan sharciyo u fududeynaya shaqadooda laakiin dan aan inoo ahayn waa inaan joojinaa arrintaas magacayga waxaa la dhahaa Khadra Caraale waxaan ahay dadka ku nool Minnesota waxaan ahay citizen waan shaqeeyaa 13 sanadood ayaan shaqeynayay full time taxi baa la iga jaraa waxaan xaq u leeyahay inaan family-gayga support gareeyo ku nool Soomaaliya anigoo ku support gareynaya lacagta aan shaqeysto waxaan dareemay maalintii la xiray xawaalada dib aad u weyn waayo anigu waan haystaa daily food-kayga laakiin waalidkay iyo walaalahay iyo eheliyadaydu ma haystaan sida aan anigu wax u haysto waxa ay ku nool yihiin waxa aan ku support gareyno inagu dhammaanteen bishii la xiray markii aan maqlay xawalaada waa la xiray waxaan ku yiri inta ay xal la helayo si qaata deyntii waan bixiyay markii si temporary loo ogolaaday xawalaadu inay sii furanto hadda marka la xiro ma dhihi karo si qaata deyn waayo ma hubo
meel aan u mariyo inaan helayo iyo in kaleeto qof kasta oo Soomaaliyeed oo halkan fadhiyana waa ila mid marka walaalayaal waxa ila haboon inaynu caawino inagoo community ahaana xawilaadaheena because inaga ayaa dantu inoogu jirtaa dadkeena ayaynu ka caawinaa waad ogtihiin abaar iyo colaad ayaa la kala hartay waddankeennii marka sidaa laajligeed waxaan diyaar u ahay inaan caawiyo xawilaada iyo bangiga ay helaan inaan aniguna u guuro maalintaas waad mahadsantiin kulliga Assalamu alaikum. Hi, my name is Samir Osman. I'm a student, and we're all here, of course, to talk about the famine and the effect the bank closing is having on Somalia. Somalia is already an anarchy. It doesn't have a government. It's already in famine. It's already in a lot of war. It's affecting a lot of children. Everywhere we look, you can see children are dying. Families are suffering, traveling, trying to find food. If you take away the bank, if you take away their main money source, where are they going to be? Me, personally, I have a bunch of family members in Somalia. My family, my big brothers, my aunts, everybody sends money to Somalia. There, we are basically their main source of money. That's why most of us were sent to here. Our families paid a lot of money to make sure we got education, we got jobs, so we could send them money, so we could support them. If we can't do that, because banks refuse to give us access, that's not fair. We're all citizen payers, as the Quran said. We're all taxpayers. They take money from us, yet they won't let us give money to our family members? What kind of response is that? What does that show to our American citizen? It shows that they don't care. It shows that we are not important in their eyes. So, can we please work together to find a solution for all of our family members, for all our children, for all our parents, for every brother and sister we have there. We're Muslim, we're Somali, let's work together. Let's do it as a director. And of course, we're all Minnesotans, we're all Americans here. But let's work hard to do as Dr. Director said, if they don't help us, because we have to support our families. Without that money source, they're dead. There's no food, there's no rent, there's no anything. So please, let's work hard. Thank you. sida la socotaan xawaaladuhu waa lifeline-ka Soomaaliyeed waa jidka kaliya ee lacagaha loo mariyo dadkii ehelkii qaraabadii baahnaa ee waddanka jiro si kastaba loo arko ganacsi ha noqoto laakiin haddana waxa ku nool community-ga haddii ay istaagaan dadkan ka ganacsado business kale ay iska bilaabi karaan laakiin dadkeenii baahnaa ama dhibku gaaray meel wax loo mariyo lama helayo marka waxaan ku qasbannahay inaan isgarab istaagno sida ugu dhaqsaha badan aan wax iskula qabanno inta aan hadda haysano meel kale oo wax marmarino waxa macquul ah sida hore ku sheegay inay waqti kasto ay wax isxiraan ay shaqada dhan istaagto ilaa dhowr shirkadood ayaa jiro aan hadda shaqaynin maxaa yeelay bangi la'aanta kuwa waxaa jiro magaalooyinka qaar iska joojiyay shaqooyinkii marka waxa lagu shaqeeyaa ilaahay waa og waa si aad u adag ah haddii xaqiiqdii aan idin sheego shalay markii warqadahan oo arintan aan qaybinayn dadka qaar ayaa waxa yiri war xawaaladu shaqeynaan dib ma jiraan maxaa dhacay xawaaladu dib u jiraa wax hal lahaay ma laha bangiyadana lama ogola bangiga ugu weyn ee magaalada ku yaala Wells Fargo leeyahay Soomaalida account-ada ugu badan leedahay waxa u shaqeeya baranjooyinkooda kulli ka managers iyo employees Soomaali ah laakiin ragga madaxda ka ah marka la kulanay waxay yireen xataa kulan dambe lama yeelanayna xataa maalintii aan kala tagnay marka waxa muhiim ah in la xisaabtano dadka aan account-ada ku leenahay lacagaheena yaalaan haddii aysan dadkeenii ama ehelkeenii meelaha lacag u maray caawinin ina ayagana account-adii lacag kala baxno bangiyada yaryar ula wareegno marka fadlan aan isgarab istaagno aan sidii wax aan ku qaban karno annaga oo United aan isku xiran aan sameeyno insha Allah marka dhamaan waa mahadsantiin ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen horena wixii howl socodsa uga qayb qaadatay waa mahadsantiin runtii dadka Soomaalida waxa halkan loo keenay dhibaato jirta darteed waxa laga soo qaaday xiriyo qaxootiga laga soo qaaday
halkaa la keenay dadkan inay nolol ku noolaadaan oo shaqaystaan oo dadkoodii gudaha ku jirayna ay biilaan oo ay badbaadiyaan marka dadkii halka yimid ee shaqaystay ee canshuurta bixiyey tan federaalka iyo tan stateka intaba bixiyey waxay statekan keliya uu soo rogay oo ka dhacay in bangiyadii ay u diidaan lacagtii xawilaadda lacagtii dadkii waddankii ku dhibaataysan ay gaarsiin lahaayeen taas oo ah runtii wax aad u xanuun badan aad iyo aad u xanuun badan oo qof walba taabanayso macnaheeduna uu yahay canugaada ha dhinto adiga noolow adiga noolow laakiin ilmaha ha dhinto adiga noolow laakiin aabbaha ha dhinto adiga noolow laakiin awowga ha baktiye faraha ka qaad marka arrinkaas runtii waa arrin aad u culus dad waxaana bangiyada statekanana sameeyey hadday sabab ka dhigayaan hal qofaa lacagaasi khalad loo diray dad malaayiin gaaraya ma loo ciqaabi karaa qof khalad uu sameeyey hal qofa ma loo ciqaabi karaa is it possible to banish for the mistake of one person millions of people including children all the people is that possible that's what's going on in Minnesota that's what's going on the bank is what they're doing here it is very very painful to die our parents our grandparents in Somalia and we eat here we cannot eat here even we cannot eat food if your children is not eating is dying for starvation we cannot eat food there should be a solution there is about 100,000 people in Minnesota Somali migrants most of them are US citizens they are paying tax so don't send I don't care what you are responsible of sending money through the hawala there is no bank there is no any means to send the money I don't care that's not responsibility that's not responsibility of a government that's not responsibility of the banks even there should be it's the same as somebody go to New York and you will not get a ride from the public transportation either walk or do what you're going to do it's the same thing isn't it discrimination isn't it discrimination yes it is discrimination is the companies of the buses can refuse to somebody not to transport him to anywhere he wants if he pays the money no it's the same thing what's happening to us as a community the hawala they are endangering their money the service that they are taking they are endangered because they are taking the money to the suburbs to a remote area where there is no safety they are risking that to serve the community because this is their community so Wells Fargo and other banks they have responsibility to consider that suffering of the people the elected officers the government they have responsibility to solve this problem it is impossible to say I don't care let them die there are 40 governments met in London last week to solve the issue of Somalia 40 governments and institutions organizations solving the problem in Somalia and nobody comes together here in Minnesota to solve the problem of sending the money to our beloved people in Somalia. It is impossible really. So waqti waa dhamaaday waxaan rajaynaa insha Allah ta'ala issue-gan waxaan ku soo xirayaa aniga Wells Fargo account-an ku leeyahay laba account-an ku leeyahay I am closing it tomorrow. Brian Hirani. I'm not waiting till May.
بريان حرايا أنت وحاجة مغليسنا وحالي كحرا هذه ساستهاي هذه ساستهاي هذه ساستهاي وكحرا إن شاء الله تعالى بانكي نيكي حنون كاس أنا جنلا دريمي وايو أو elected officer إحنا ما دورانينه ما دورانينه we are not elected anybody who's not feeling our suffering really officer كان أغلق يبين حنون كان ما دورانينه بانكيدا سي أن أقصر فكرين هيان أو نوجا قادنا يوم كوميشن كأو أكاون كنوجا فرية هاي إني أفران ضدك حوالة أكاون كلي إني أفران واحدة بهي لا هاي ملحة إيجا ويانا ماشي عقبتها وأيضا وماشي عقبتها أساسك وحرجينا يا إن شاء الله تعالى بانكيدا إني مراجعين وكون نقدان قوان كودا. So I didn't originate that phrase. I borrowed it from Martin Luther King Jr., but I do live and breathe that in my heart. And I know that anybody who is receiving an injustice is not just an injustice to them, whether I'm directly involved in it or not, but it is also a justice to me and my community. As a faith leader, I stand with you in the Somali community in the fights and struggles that you have, because I know that when we stand together as faith leaders, we are far stronger when we fight the good fights together, when we fight for the values of us all together. There are some who would like for us to stand apart because then we'll be easily defeated, but I am determined by my faith, by what I believe in, that I am going to stand with the Somali leaders and the Somali community in this fight, because I know that as we struggle in this specific issue, which is about you expressing your love to your family, you are also representing and reflecting something that I strongly believe in, and I know we have even more fights to do together to require that banks and financial institutions actually respect you, respect me, respect us all. This dream is, if I can say, like three things. Number one, in America, we all know that there is a principles that we protect. And those principles are three: liberty, and life, and property. So why I say genocide? Because this Hawala system, if you look, and I know most of the non-Somalis heard about this information, we are talking about more than 5 million inside of Somalia receiving help from America, especially majority of them from Minnesota. So restricting the lives of the millions of the people, you can translate into genocide. And I don't think like many Americans or American people will not accept this. That's why many of people are agreeing to help us and stop this, this genocide. And number two, which is very important, it's important message that we are sending to all banks. As Sheikh Abdurrahman said, especially US Bank, have an account, Wells Fargo and US Bank. That's what I was told. Yes, both of them. I don't have an account with Wells Fargo, but I have an account with US Bank. And Brother Shafi told me that we give them until when? Until May 11. So this next Friday, Masjid Da'wah, my mosque, we have 1,000 members. I advise them to give them notes to those banks until May 11. If those banks, those two banks, if they did not react and help the community, we all make a decision to withdraw their accounts and move and agree as a community, which is the best interest. That's number one. Number two, this is what I'm going to suggest. I think as a mosques and other coalition, faith groups, everyone, individuals who are here today, to try to write a petition and collect 10,000 signatures, Somalis, non-Somalis, everyone, and send to all officials from local to the state to the federal level, and give our messages, and the same copies to send to the major banks here, and ask those members of the community to act once they did not listen to us, including the officials, as Sheikh Abraham said. Whoever is not helping,
we are not helping them with our votes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frankan oo isagoo aan caawan lagu soo biiri karin ayaa isagu wuxuu door biday maadaama uusan imaan karin in uu idinkula soo xiriiro maqal iyo muuqaalka fiidiyowga wuxuu ugu tilmaamay midda koowaad in uu ummadda Soomaaliyeed inkastoo aanu joogin oo haddana diyaar u yahay in uu ka caawino isla markaasna ay u baahan tahay ma aha wax sahalkeedu dhawaan ku dhamaanaya bal laakiin waqti dheer bay qaadanaysaa waana ku dadaalayaa in intii karaankay ah wixii aan qaban karo aan qabno wuxuu ka tilmaamay in lacagaha xawilaadu ay yihiin khadka kaliya ee nolosha ee iminka Soomaaliya ka jiri kara ama sida kaliya lagu gaarsiin karo wuxuu kaloo midda ugu dambeeyay uu tilmaamay waa arrin iyadu saameyn ku leh waxa loo yaqaan ammaanka qaranka oo waa dhinaca badqabka ama waxa loo yaqaan national security waa labada dhinac marka laga eego laakiin ilaa intaan meel kubsan doono waa ballan inaan idinla jiro dhamaalka oo kooban inta ayuu ahaa waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhaweeyo saad ogtihiin maalinkii 15 maalmood lagu daray aad maqasheen ayaantii December Congressman Keith Laaligiis yaa sabab u ahaa inuu nagala shaqeeyo in extension la sameeyo waxaan leenahay mahad celinaynaa midaas senator waxaan la joogtaa representative Karen Clark oo ah gabadha matasha xaafadahan aan ku noolahay Soomaalida state-keena deegaan ahaan u matasha aqalka state-ka runtii markii arrintan dhacday gabadha ugu horeyso oo la doortayaasha gobolka ah oo la kulano arrintan kala kulanay ahayd waxay muujisay leadership isla saacadan u tagnay waxay nagu liir garaysay inaan u lugayno xafiiska gobolka tanaal u dhaxeeya jira xafiiskooda iyo kabitaalka gobolka waxaan ku guuleysanay alxamdulillah message-keena isla maalinkii inuu gaaro kabitaalka wiigi xigayna waxay introduce garaysay resolution lagu taageerayo Soomaalida iyo xawaaladahooda ay introduce garaysay sanadka iyo house-kaba waxaan ku soo dhaweynayaa Karen Clark annagoo uga mahad celinayna leadership-ka ay muujisay you can please address your community. You're going to see here is the resolution that was on the desk of every state representative when the session started in January. This resolution calls for a solution to this problem. It talks about the great need of the Somali people and the East African people to be able to send the remittances to their families. It says it in words that are kind of cut and dried, but I have to tell you, after listening to the imams and the other leaders here today, I really think I need to add a couple more words to this resolution. This resolution is something I'm trying to get a hearing on at the state capitol. That means there would be an opportunity for you to come over to the Capitol and provide testimony, the kind of testimony that was provided a little bit earlier by the several witnesses. The legislator who's the chair of that committee has not been willing to give me a hearing on this. And I think what I need to do is to do something like a people's hearing where you would all come over and we would just take over a room and have the hearing ourselves. Would you come if we did that? Okay. And I think Senator Jeff Hayden, who is the Senate author of this bill, would be willing to work with us on that. We are getting to the deadline in the legislature, the 16th of March, where we need to have all bills heard. And I talk almost every other day to Representative Hoppe. You should remember his name. Representative Hoppe is the one who has the power to give a hearing to this resolution. And what I have thought in talking with people and listening today is that we probably should add the word genocide to this resolution. I think that would be important. Because we need to tell the real truth of the suffering and the life and death issue. I was sitting with my friend Nadifa earlier, and she was showing me a video, a YouTube, that was from Somalia, and it is heartbreaking. It is heartbreaking to see the little children and the others who are suffering. I can just tell you, before I was in the legislature, I worked as a nurse, and I recognize the disaster that's happening there from a public health standpoint, from a humanitarian standpoint. I want to thank Hashi and the Somali American Alliance. They came early and brought many of the business people. We sat down and came up with the words to this resolution. We
also followed up with some calls to the banks, and I did talk with the lobbyists for Wells Fargo and all of the banks, and I have to say it's very disappointing to hear that only U.S. Bank is the one who's coming to the table. And I think the idea of a boycott is very powerful, and I would strongly support you and certainly join you myself in that boycott. run ahaantii markaan ka hadlo aniga nafteydan ka hadlo waxa aan leeyahay wiil walaalkay ayaa wuxuu ka dhintay sanadkiina soo dhaafay gabar iyo 5 cunug haddii aanan waxa weeye waxaan qaadanaa turns bil kasta oo na soo gasha familka qof ayaa wuxuu u diraa lacag marka haddii 5 cunug iyo gabadha Soomaaliya joogta haddii aan loo dirinin xawaaladuhu ay la joojiyo xawaaladuhu laga joojiyo awoodda ay lacagta ku dir lahaayeen runaantii waxay noqonaysaa arintooda waxay noqonaysaa dhibaato aan laga hadli karin marka walaalayaal waa ku mahadsantiina wada imaateen annagoo isku wada duuban oo in aan sameeyno actionski aan u baahannahay again mar labaad anoo ku celinayo annagu waxaan ka socdaa Unite Here Local 17 oo ah shaqaalaha hoteelada iyo restaurantska waan ku mahadsantii walaal kulankan haatan lagu qabtay magaalada Minneapolis ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolkan iyadoo ay ka yimaadeen tuulooyin aad u fog iyo gobollo kale ee ka baxsan gobolka Minnesota wax badan way kala qaybiyaan dadka Soomaaliyeed laakiin arrinkan wuxuu noqday midka kaliya oo loo mideysan yahay maadaama shakhsi kasta uu ku leeyahay qaraabo iyo ehelo gobollada geeska iyo bariga Afrika halkaas oo uu lacag ugu diro bil kasta